Anesthesia, Associate Professor, Department of Anesthesia. And requisite chairpersons to occupy the dais. Some 3-4 I Good morning to all our gathered here. So it's a great pleasure to introduce the speaker, Dr. Ramesh Purina, Associate Professor, Department of Biochemistry, Government Medical College, Dhaka. This is going to give an introduction and a detailed topic on nutrition and mental health, gut brain health. So I have a teaching experience over 10 years in various Government Medical College for EG and PhD students. I have attended various international conferences and also done post-accreditation and over-accreditation in various national and international conferences. She has also published 3 national and also has been guiding PhD students for education and media. She also done publications 2 times in ICMR short-term student program. The state is in Thank you for the introduction, sir. And it's my immense pleasure to talk on this topic on the occasion of superannuation of our Vice Principal Madam, and I thank for this opportunity. So, going on to the topic, so the nutrition in mental health, gut-brain axis, the topic per se is a very vast topic. So, nowadays, everybody is talking about the nutrition. As a student, you will be seeing in media. So, I thought, so I will highlight some of the mechanism why this nutrition is important for our brain health and our mental health, and also highlight the important features in the gut-brain axis. So, as a popular quote, you are what you eat. Okay, so this will determine your physical and mental well-being. So, the balanced diet is the key. It's not a new concept, it's an age-old concept. We all know that a balanced diet is important. So, it is what you eat, you are what you take. So, with this introduction, so, always the gut is associated with the brain. We all know there is a gut feeling or sensation of butterflies, we always say whenever we expose to some of the emotional behaviors. And tell me what you eat and I will tell you what you are. So these are a lot of anecdotes or quotes with this gut and the brain axis. So are there any correlation between the nutrition and mental health? Obviously yes, but how? We will see it now. Previously. So there is some technical error.
So always some positive emotions will be associated with the heart and the negative emotions will be associated with the gut. You would have seen that when we are exposed to stress, what we say, we are feeling like a vomiting and we feel like having a loose stools. So the gut association with mostly in the literatures it has been associated with the gut, and the positive emotions we always associated with the heart. So with this we go to the nutrients. When we talk about the nutrients, we all know the balanced diet requires the macronutrients and micronutrients. So in the macronutrients, the carbohydrate. Why the carbohydrate is important for your mental health? Because the carbohydrate is the major or primary source of energy for the brain. You all know that glucose is the main source of energy for the brain. This produces a lot of ATPs in the brain. In case of starvation alone, it will depend on the ketone bodies. So you have to maintain the normal blood sugar homeostasis. The hypoglycemia and hyperglycemia both will have an effect on your body. So whenever you have a reactive hypoglycemia, if you are not taken food when you go to an exam, what will be the scenario? You will find fall down, there will be a tremors, all this will be associated. Similarly, for the hyperglycemia, as there were studies, the diabetes has been associated with dementia and depression. The uncontrolled diabetes has been associated with dementia and depression. So we must take care to maintain the blood glucose homeostasis. And apart from the energy homeostasis, this plays an influence on the serotonin and the dopamine hormone. So these two are major as a chemical neurotransmitter to maintain the mood and cognition. So how the carbohydrate influences the serotonin levels in the brain? Next slide. So whenever we take a carbohydrate-rich food after a heavy carbohydrate diet, what will happen? The insulin will be produced from the pancreas. So this insulin, apart from the glucose homeostasis, it is an anabolic hormone. So it will try to increase the influx of amino acids into the peripheral muscles, peripheral tissues like muscles. So all the small neutral amino acids will enter into the peripheral muscle, leaving behind the tryptophan. The tryptophan is a larger aromatic amino acid. So this will enter into the brain. So from the tryptophan, the serotonin should be formed. The serotonin is the main mood stabilizer in your CNS. So after a carbohydrate-rich diet, the serotonin synthesis will be more in the central nervous system. And how the carbohydrate has an influence over the dopamine? Next one. We all have an attitude or habit of binge eating. So whenever we are exposed to the highly processed junk foods, we can't control the eating. We keep on trying to eat. What is the basis for this? This refined sugar will stimulate the secretion or release of dopamine from the brain, and this dopamine will give a pleasure or reward to your system. So in order to get this motivation or the sense of pleasure, you keep on eating this refined sugars or junk foods. So this will stimulate the limbic system and give the sense of motivation. And this will become a perpetual cycle. Okay, so what will happen? Your weight will increase and this also leads to obesity. So all this perpetual cycle will result in the mental illness. So once at a point, there will be a deficiency of the dopamine and dopamine receptors, and this results in a reward deficiency syndrome. And this results in cravings, and this cycle will keep on continuing. So this is the reason for the binge eating of high glycemic index. Next slide. So coming to the fat in our diet. So the fat is essential for the brain. We know that the neurons, CNS, everything is made up of lipids. Of this, especially the phospholipids are very much important. So the phospholipids in the neuronal membrane in synaptic clefts will help in the faster neuronal activity, neuronal transmission. So for this, what we need?
instead of saturated fat, we require more unsaturated fats in our diet. So unsaturated fat, if we have a lot of saturated fat, this membrane will be thick. So when we see a saturated fat-rich diet, okay, like red meats, whichever is solidified in the environment or room temperature, the similar thing will be in our cell membrane also. This will be rigid, the fluidity will be less. So whenever there is more unsaturated fatty acids in your diet, the fluidity will be increased, and this will help in the receptor or signal transduction in the neuron. So that's why this lipids and phospholipids, unsaturated fatty acids are very much important for your brain and CNS. So what are the recent markers they have identified? Some of the phospholipids. These phospholipids can be used as a blood biomarkers for the mental illness, some of the schizophrenia or psychotic illness, especially the eager phospholipids, phosphatidylcholine, sphingomyelin, all this have been found to be low in Alzheimer's disease. Next slide. So apart from phospholipids, we talk about the unsaturated fatty acids. So coming to the unsaturated fatty acids, there are two families, omega-6 and omega-3 families. So the recent study says the ratio of omega-3 and omega-6 should be higher comparatively. This will have an anti-inflammatory action because the omega-6 will have more of pro-inflammatory and omega-3 will more of anti-inflammatory action. So the diet should be of the higher end of omega-3 fatty acids. If these two, that is the parent source of omega-3, that is alpha-linolenic acid or linoleic acid. These two are essential fatty acids. This has to be compulsorily to be given in the diet. So from this omega-6 fatty acid only we will get arachidonic acids and other eicosanoids will be formed. So coming to the omega-3 acid, from the alpha-linolenic acid you will get eicosapentaenoic acid and DHA. So these two are very much important or highly concentrated in the central nervous system. So for this to be formed in your diet, this has to be formed in your body, this has to be supplemented in the diet. So we have to see to that your diet is more of omega-3 fatty acid. Next slide. So as I already told, the DHA is highly concentrated in the central nervous system. So how does it protect the neuron? It helps in synthesis of NPD1, that is neuroprotective D1 protein. This helps in neuroprotection and it also reduces the risk of depression and cognitive decline. So how this EPA or DHA is helpful as an antidepressant? The derivatives of these two, that is eicosapentaenol, ethanol amine, and deuterohexaenol, ethanol amine, these two are the derivatives of EPA and DHA, which are the potential antidepressive effect. So in this way, the DHA omega-3 fatty acids will improve your cognition, will act as an antidepressant, will give a neuroprotection, and it also has an anti-inflammatory action. Next slide. So I'm not going in detail of this, so many will be scarred to see the pathways, but just to highlight, from omega-3 the derivative like 17S resolvins and neuroprostin, this will act as a anti-inflammatory. These are the recent findings, that is the resolvins formed from the DHA will act as an anti-inflammatory, and this will combat the pro-inflammatory molecules that are formed from the omega-6 family, that is from the arachidonic acid. So this is why they told the ratio of omega-3 to be more compared to that of omega-6. Next slide. So the DHA will increase the synaptic transmission by increasing the receptors, and transduction will be more, and it also increases the synthesis of neuroprotection D1. So this will decrease the pro-inflammatory factors, this will decrease the inflammatory gene expression and other anti-apoptotic proteins. And amyloidogenesis, that is the amyloid protein, has been found to be more in case of Alzheimer's. So this also tries to decrease the production of amyloid proteins. And this decreases the oxidative stress, thereby decrease the cognitive decline and prevents the neurodegeneration. So this is about the polyunsaturated fatty acids in your diet. Next slide. So coming to why the proteins are much more important in your diet.
most of the neurotransmitters are formed from the amino acids. So the nitrogen in these neurotransmitters could be supplied by the amino acids. So these are all the amino acids. Some of the amino acids by itself can act as a neurotransmitters like glycine. But the derivatives like dopamine, norepinephrine, epinephrine, these are all the catecholamines which are derived from the thyroid, and serotonin which is derived from the tryptophan. These catecholamine or serotonin are important for your cognition, mood, emotional behaviors. For all this, I think these two are very much essential. Catecholamines and dopamine, these are produced from the amino acids, and other glutamate and GABA will also help as a neurotransmitter. We will see how this tryptophan helps in your diet for the cognition. So we would have seen or familiarized with the serotonin pathway. This serotonin is formed from the tryptophan by 5-hydroxylase reaction and then decarboxylation reaction. This serotonin formation occurs both in the intestine and the gut. So in this way, both are linked. The gut and the brain are linked in the serotonin production. We all concentrate on serotonin, but there is another pathway called kynurenine pathway. The recent study says this kynurenine and quinolinic acid have an neurotoxic or neuroprotective effect on your brain. So the ratio, which pathway the tryptophan should go, whether to serotonin or the kynurenine, will determine your cognition. Okay, so this kynurenine, from the kynurenine you will get the kynureninic acid, and then from quinoline. These two are very much important here for the cognition also. Next slide, we will see how. So when you see here, whenever you are exposed to the chronic stress, what happens? There will be a HPA axis will be activated. So when this hypothalamo-pituitary adrenal axis is activated, more of steroids will be secreted, and this will stimulate the enzymes that are needed for the kynurenine formation. That is monooxygenase and dioxygenase. Tryptophan dioxygenase and indole dioxygenase will be stimulated by the stress and the inflammatory cytokines. And this will increase the kynurenine and quinoline compared to that of serotonin. So this kynurenine is neuroprotective, but this quinoline is a neurotoxic. So whenever you are exposed to the stress, the steroid will be released and this pathway will be activated, that is the neurotoxic, quinolinic will be more, and this will be like a cycle. So this should be, you have to maintain this HPA axis and gut axis to promote the synthesis of serotonin compared to that of kynurenine. Next slide. So this cytokines will increase the quinolinic acid, and this will have a neurotoxic effect, and this serotonin will be decreased, and all sorts of mental illness and psychological disorders will be associated with this. So this is the importance of tryptophan in the diet, how the serotonin will be formed. And coming to the next one, that is catecholamines. Next one. The catecholamines like dopamine, epinephrine, norepinephrine, all this are formed from the amino acid. This is also to be supplemented in the diet. For this formation, you require the cofactors like B complex vitamin, vitamin C, all this to be supplied. Only then all the catecholamines will be produced in your body. So what is the role of dopamine? As I told, it is a nigrostriatogenic pathway in the limbic system. It plays a main role. And norepinephrine or epinephrine, and these are all stress hormones. How you respond to the stress is activated by this. So this is to be synthesized more in your body. The diet should be rich of tyrosine or phenylalanine. Next slide. So this is to highlight the tryptophan-rich foods for the animal origin, soybeans, banana. So when you take this, the tryptophan will be much in your diet, and this will act as a serotonin precursor. This will maintain your emotional balance, and you can overcome depression, anxiety, or insomnia. Similarly, histidine, which is a precursor for histamine, which has a main role in sleep and sexual orgasm, which is also main foods of animal origin. And tyrosine, as we discussed, it is important for catecholamine production, which helps all the roles in the brain. And you have to properly, diet should maintain the whole brain legumes to be there to give the tyrosine in your diet. Next slide.
So this is about the carbohydrates, lipids and proteins. Coming to other micronutrients, B complex vitamins and minerals are very much important. So of this, homocysteine hypothesis. So this hyperhomocystinemia has been associated with all kinds of chronic diseases we would have seen. But here also in case of depression or other psychological illness also the homocysteine plays a role. So in order to avoid hyperhomocystinemia, you require other B complex vitamins like B6, B12 and folate. This to be supplemented to reduce the homocysteine level in your body, and you also require NAD and FAD for the energy homeostasis. Now this homeostasis, homocysteine have an effect on the cerebral, it will impact the cerebral vasculature. Similar to that of other blood vessels, it will result in vasoconstriction, hypertrophy will be there. And also it has an effect on the neurotransmitter. This will increase the neurotoxicity. So you have to avoid hyperhomocystinemia in your body. Next slide. So this is just to show, in order to, if you want to prevent hyperhomocystinemia, what should be there? This homocysteine is formed from methionine. This homocysteine to be converted back to cysteine. So for this step to occur, you require vitamin B6 and you also require vitamin B12 to convert homocysteine back to methionine with the methane transfer and folate. All these are important to maintain the homocysteine level in your body. So even the B complex supplementation or the B complex rich foods will help in mental cognition. So we have to see that whether you are taking the diet which is B complex vitamins. Next slide. So why this hyperhomocystinemia causes this mental illness? Because it will have an effect on the endothelium, resulting in endothelial dysfunction, and it also causes hypertrophy, and it has a role in the DNA methylation also. So that way it will inhibit the gene expressions and it has an effect on the mental cognition. Next slide. So to sum up, all this macronutrient is important for your cognition, mood stability, behavior, activity. And in that, some of the minerals like magnesium, zinc and iron are also important. Next slide. So coming to the antioxidant, as we have already discussed, the brain is a lipid-rich organ. So whenever there are more lipids, they are more prone for lipid peroxidation. So a lot of free radicals will be produced. So in order to overcome that, the diet should be rich in antioxidants. What are the antioxidants you require? The antioxidants like vitamin A, C and E. This all required, and other polyphenols should be supplemented in your diet. You require the enzymatic antioxidant and the non-enzymatic vitamin A, C. Of this, the alpha tocopherol, the vitamin E is very much important in to overcome the lipid peroxidation in the brain. Next slide. So coming to the gut-brain axis, so this gut-brain axis is an age-old concept you would have learned in our books itself. But recently, the microbiome is also being attached with this, resulting in a gut-brain microbiome axis. So the microbiome plays a major role to maintain the brain homeostasis and the gut homeostasis. So in this, how this gut-brain microbiome axis is maintained? The central nervous system, the ANS through the vagus nerve, the hypothalamic pituitary adrenal axis. Okay, this axis is very much important, and the barrier permeability, the intestinal barrier, the blood-brain barrier to be maintained, and the neuroendocrine system, the immune system, the microbiota metabolism. All should act in a bidirectional way to support each other to maintain your brain homeostasis and the gut homeostasis to overcome all the functional disorders in the brain and as well as in the GI. Next slide. Yeah, it was being told the ENS, the enteric nervous system, has been called as a second brain. Even some scientists have told it should be called as a first brain because it can act independently without the control of the CNS. It was the first one to be identified. So in that way, the gut enteric system is very much important. It has more role than the CNS system. Next slide.
So the immune system, the vagus nerve, neuroendocrine system, circulatory system, enteric system, they all should be maintained coherently for the mental health. So whenever there is a mental illness, when you are exposed to the chronic stress, what will happen? The HPA axis will be activated, the immunomodulator cytokines will be released, and the permeability will be affected. The microbiota can enter into the systemic circulation, and everything will be reversed. Everything will be affected. So we have to keep in mind that the diet we take will have an effect on the brain, and whatever you think also will have an effect on your gut. Next slide. See, the gut microbiota is formed as soon as the baby is delivered. So the full-fledged gut microbiota is formed in the first 3 years of life. And this gut microbiome composition varies as we grow. The adult, adolescent age, adult and elderly. There is a study that in elderly the gut microbiome species are less compared to that of the adulthood. So we should try to maintain the gut microbiome system in our body. How can we maintain them? By taking a proper dietary fibers. So this composition is host-specific. It varies from individual to individual based on other factors, environmental factors, the mode of delivery, food intake and other dysfunction. So the 75% of the gut microbiota are bacteriogenesis and firmicutes. So we should remember that we are governed by these microbes. Not even the microbes, the metabolites of the microbes. So we are not a very superior species. We should take care of ourselves and also the microbes in our body to have a better lifestyle, the physical and mental well-being. So just to highlight some of the points, how this gut microbiota can influence your brain. So as soon as you ingest the food, what happens? Like fibers, this gut microbes will act on this and release the metabolites like short-chain fatty acids. This short-chain fatty acids has a main role nowadays. This acetate, propionate and butyrate, which we consider as insignificant or nowadays more important, and it has a role with all the disorders. This short-chain fatty acids can act on the enteroendocrine cells and also on the vagus nerve, and it will release the anoxygenic hormones like glucagon-like peptide. So this glucagon-like peptide have an action on the hypothalamus, and this control our hypothalamic behavior. Whatever the behavior associated with the hypothalamus can be controlled by this. So there are satiety, to increase the food intake, the cognition, impulsivity, all this has a role. So other metabolites formed from the gut microbes or neurotransmitter. Whatever the neurotransmitter produced by your body or intestinal epithelial cells can also be formed from the gut microbes. We welcome our dean madam, respected dean madam. So the gut microbes will produce the other neurotransmitters also. The 5-hydroxytryptophan, serotonin, tryptamine, all this dopamine can also be formed by the gut microbes, and this can also influence the nervous system. So all this will play a role in our cognition. Suppose if there is a problem with the intestinal barrier or barrier permeability is affected, the pathogenic sequences like toxins or the cell walls of the bacteria or lipopolysaccharides can disrupt the intestinal barrier and results in the systemic inflammation. So this short-chain fatty acid will act through a receptor called free fatty acid receptor 2 and 3, and this will also help in maintaining the intestinal epithelium integrity will also be maintained by the short-chain fatty acid. So this short-chain fatty acids will act through the G protein coupled receptors, free fatty acid 2, 3 and other receptors, so that it will maintain the energy homeostasis or glucose homeostasis, and this can also act on the HDAC, that is histone deacetylase, thereby affecting the gene expression, and it has an effect on the serotonin production. So some of the short-chain fatty acids can have a colonic clearance, that is it can cross through the intestinal epithelium and can enter directly into the circulation.
So as I've already discussed, like anoxygenic hormones will be stimulated from the L cells, and this will have an hypothalamic activity to increase the satiety and energy homeostasis will be maintained. So that's why they have been told to take a lot of dietary fibers. We know we have to take the dietary fiber. The mechanism is, as you take, it may have an low gastric emptying also, but the biochemical mechanism is the short chain fatty acids are produced. One of the mechanisms is so that it can reduce the appetite and it will try to maintain your energy homeostasis. Next. So what are the pathogenic causes for the nutrition-related mental illness? Whenever there is a dysbiosis, when this axis is dysregulated or when the microbes are dysregulated. And another thing is when there is an effect on the neurogenesis or neuroplasticity. So the neurogenesis is important. So whenever whatever the care we give for the fetus wound development, we should maintain the same care for all the individuals. When the fetal development, we will give all sorts of folic acid, B complex vitamins, iron, folate. So the same nourishment should be taken throughout your lifestyle to maintain the cognition. So this will help in neurogenesis, neuroplasticity. As I have already discussed, the brain-derived neural factors, BDNF, will play a role in this neurogenesis. And the neuroinflammation, either through the intestinal epithelial barrier permeability or the blood-brain barrier permeability, these two will play a role in this. And mitochondrial dysfunction and oxidative stress. These are all the main factors how the nutrition can result in the mental health. So I try to highlight this one of the brain-derived neurotropic factors. So this brain-derived neurotropic factor is important in neurogenesis. The diet we take will determine this level, and also the gut microbes will determine this level. So when this level is maintained, the neurogenesis can occur, especially in the hippocampus and also in the synaptic cleft, so that it will prevent the cognitive decline. Okay, this has been found that the BDNF levels are also low in case of Alzheimer's. So how the GB axis and the HPA axis are related, the gut-brain axis and hypothalamo-pituitary adrenal axis. So whenever we are exposed to this stress, what happens? This will activate the HPA axis. So hypothalamus will secrete the corticotropin releasing factors, and this will stimulate the production of ACTH from pituitary and from the cortisol from the adrenal gland, and this cortisol will have all the effect on the intestine. Okay, this will result in dysbiosis, it will increase the permeability, and all this immunomodulation will occur. This will release the immunomodulator and the LPS short chain fatty acids more into the system, and this will further induce the stress. So all this will act like a perpetual cycle. This to be broken down, the stress to be released, and the gut bacteria or the gut to be maintained. Only then the perpetual cycle can be interrupted. How the neuroinflammation will cause the barrier permeability? Normally, this will be like a pro-inflammatory molecule, anti-inflammatory. The short chain fatty acids, the gut hormones, indole derivatives, they maintain the permeability. Whenever you are exposed to stress or other inflammation, it will release the more of pathogenic bacteria, LPS, into the system, and it will modulate the immune cells. The gut microbiome, our destiny is not only determined by our genome, but also by the microbial genome. Whenever the species varies, the homeostasis also varies. There are some melancholic bacteria, there are some species which will increase the anxiety, there are some species that will maintain the cognition. This gut microbiome can have a role on our gene. They have an epigenetic modification by an effect on the DNA methylation, by an effect on the histone acetylation, and also by histone methylation, and they have an effect on the non-coding RNA. Not going into detailed process, just to highlight how the gut microbes have an effect on the epigenetics of your gene. So we must take care of our gut microbes through the diet. So what are the factors that will affect the gut microbes? Apart from the diet, our lifestyle, okay? The smoking, alcohol, the environmental factors we are in, all this will alter the gut microbes.
And not only to the mental cognition, recently the cancer or all the increase in blood body weight, IBD, all be associated with this. So we have to try to remove the factors that will result in gut microbial dysbiosis. So are there any psychoprotective food ingredients? Yes, whatever that we have discussed, it should be supplemented in the diet. Apart from that, how to increase the microbes in your body, the fermented foods. This are more important. A lot of biotics are there. Prebiotics, probiotics, postbiotics, symbiotics, psychobiotics. So we all know the prebiotics are the substrate to be supplemented for the microbes in your body. The probiotics are the microbes itself you are going to supplement. And this favors plant as a microbes in our body. The postbiotic is the preparation of inanimate microorganisms so that it helps in our function. So symbiotic is combination of pre and probiotic, and psychobiotic, the specific bacteria for the specific mental illness can also be given. Next one. So all this are important to maintain the gut microbial access for a healthy lifestyle. So a lot of diet has been proposed in researchers. Recently the Mediterranean diet and the DASH diet. The Mediterranean diet and the dietary approach for the systemic hypertension is being researched for the anti-inflammatory one, and it will try to reduce the cognitive decline. So this Mediterranean diet, more of polyunsaturated fatty acids, fruits, vegetables, fish, legumes to be given, because these supplement whatever the nutrients we have discussed, and this will inhibit the neuroinflammation and it will increase the neuroprotection, neurotransmission will be done. So we have to avoid the saturated fats and highly processed sugars in our diet and to be supplemented with this Mediterranean diet. Next slide. So we all be familiar with the food pyramid. So we also try to follow the food pyramid of this, daily taking the fruits, vegetables and legumes, herbs, and this to be followed regularly for our healthy lifestyle. So as I already told you the start slide, you are what you eat. You tell me what you eat and I tell you who you are. So we have to maintain the healthy lifestyle and the diet for the mental health. Thank you. Thank you, madam, for the detailed presentation. First of all, it gave the seniors nostalgia of attending a biochemistry class with all the flowcharts and the pictures. And secondly, we all relate food to our physical health and not to our mental health. Ma'am gave us through light on the aspects of micronutrients and also the macronutrients which affect the mental health, which we need to take care because it's not just carb, fat and the proteins which is needed for the health. It is also the micronutrients which is more important for your mental health. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your informative speech. Now I request the chairpersons to felicitate the speaker, Dr. Rameshwari ma'am. Now I request Dr. Rajesh Kumar, Assistant Professor, Department of Anatomy, to felicitate Dr. Arunanand sir, Associate Professor, Department of Pathology. I request Dr. Arun Shruti ma'am, Assistant Professor, Department of Anatomy, to felicitate Dr. Senthil Kumar sir, Associate Professor, Department of Anesthesia.
Now we'll move on to the inauguration ceremony. அழகே அமிழ்தே அமிழ்தி ஊற்றே தேனின் சுவையே மொழியே மொழிகளின் தாயே உனக்குள் அமிழ்ந்திட மடியில் இடம் கொடு. இன்று நம் அன்னை மொழியான தமிழை வணங்கி தமிழ்தாய் வாழ்வு நிகழ்வை தொடங்குகிறோம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடிய தோழிகளுக்கு நன்றி. பரதநாட்டியம் இதில் பா என்றால் பாவம் வெளிப்படுத்தும் தன்மை என்ற சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. ரா என்றால் ராகம் இசை என்ற சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. தா என்றால் தாளம் இதில் பாவ உணர்ச்சிகளையும் ராகம் இசையையும் குறிக்கும். இவற்றுடன் தாளம் சேர்ந்த நடனம் தான் பரதநாட்டியம். அப்பெருமைமிகு நடனத்தை 3ஆம் வருடம் பயிலும் மருத்துவ மாணவிகள் அபிராமி மற்றும் காவ்யா அவர்களை ஆட வருமாறு கல்வியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
On honoring this TMD, we extract a small piece of pizza to kickstart with. Here you go.
invite all the dignitaries, respected ma'am, Vice Principal ma'am, MS sir, RMO sir, and the head of the departments of Anatomy, Physiology, and Biochemistry to kindly occupy the dais. We request ma'am to occupy the dais. We kindly invite the dignitaries on the dais to ignite the Kurta Vilakku. Our practice of lighting up the lamp metaphorically indicates the lighting of the lamp inside ourselves.
We kindly request Dr. NALINI ma'am, Professor and Dr. Radhakrishnan sir, Associate Professor, Department of General Medicine. Dr. B. Prasad sir, MD Anatomy, Professor and Head of the Department of Anatomy, to deliver the welcome address. Good morning to everyone. It is my absolute honor and privilege to welcome you all on this special continuing medical education event. Today, we are not only gathered to engage in academic enrichment, but also celebrate the remarkable journey of a distinguished leader, a mentor, and a guide, our esteemed Vice Principal Ma'am on superannuation. First and foremost, I extend my warm and heartfelt welcome to our respected Dean, Dr. NALINI ma'am, whose visionary leadership continuously inspires excellence in our institutions. Your presence today, ma'am, is a testament to the values of education and dedication and the service we hold up. A very special welcome to our Vice Principal, Dr. NALINI ma'am, who has been an integral pillar of this institution. Your unwavering commitment to the medical education, your mentorship to students and faculties, your tireless effort in shaping the future of this institution will always be remembered with great admiration and gratitude. Welcome, ma'am. We are also privileged to have our esteemed medical superintendent, Dr. Raja sir, whose relentless efforts ensure smooth functioning of our hospital, benefiting countless patients and medical professionals alike. Your guidance and support in fostering a strong academic and clinical environment is our valuable. Thank you, sir. A warm welcome to our Resident Medical Officer, Dr. Kumar sir, who plays a crucial role in ensuring the well-being of our patients and maintaining the highest standard of medical care in our institution. Welcome, sir. Lastly, I extend my heartfelt welcome to all the distinguished faculty members, Academic Nodal Officer Dr. Nanda Kumar sir, Deputy Medical Superintendent Sir Dr. Shivaraman sir, residents, students, professors, associate professors, and all the guests who are gathered here today. Your participation is what makes such academic gathering meaningful and impactful. Today's CME session not only serves as a platform for knowledge exchange, but also a tribute to the outstanding contributions of our Vice Principal ma'am. Her journey has nothing short of inspiring, leaving behind a legacy of excellence, integrity, and commitment to the medical college. As we proceed with our environment, let us make this opportunity to learn, collaborate, and most importantly, express our deepest gratitude to the remarkable individual Dr. NALINI ma'am, whose presence has enriched our institution in countless ways. So a special welcome note to Dr. Tamilkudi ma'am, retired in Kanyakumari Medical College, Dr. NALINI ma'am, Dr. Muthushalli ma'am, Dr. Radhakrishnan sir, Dr. Anita ma'am, Dr. Ikya, Dr. Sili, Dr. Subaryareddy, and Dr. Sili. Thank you, ma'am, for coming here and raising the questions. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, sir, for the warm welcome. We kindly invite Dr. M.S. Kumar sir, RMO, Government Medical College Hospital, Karur, to deliver the welcome address. Ultraviolet
தெரிய மாட்டேங்குது பேனர் Dean Madam, DP Madam, Professor, senior colleagues and my dear professors, assistant professors and my dear students. மேடமோட ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து எனக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் தெரியும். ரிட்டையர் இப்போ ஆக போகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மாதத்துக்கு தான் தெரியும். அவ்வளோ சீனியராக இருக்கிறதே ஆச்சரியமாக இருக்குது. மேடம் அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து வழிநடத்திட்டு மேடம் இன்னுமே வந்து வீட்டுக்கு மேடமே போடல. ஹாஸ்டல் வார்டனுக்கு தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். மேடம் பேர் வச்சுன்னா ஹாஸ்டல் வார்டன். அப்போ இருந்தே வந்து என்ன இருந்தாலும் சார் ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் எதுனாலும் பேசுவாங்க. முதல் வாரத்தில் ஃப்ரீயாக இருக்குங்களா அதான் அவங்க அதை அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் அவங்களுக்கு. யாருன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலும் சரி கொடிக்குனாலும் சரி யாருக்குமே எந்த தொந்தரவும் ஈவன் தொந்தரவு கொடுக்குறவங்களுக்குமே அவங்க தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்களோட பீரியடாக அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து பெருமை சேர்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய சிறு உரையை கொண்டு Grateful for your thoughts, sir. Thank you, sir. We kindly call upon Professor Dr. P. Raja, sir, Pediatrics, Medical Superintendent, Government Medical College Hospital, Karur, to address the gathering. Good morning to our beloved Dean Madam, beloved VP Madam, Farmer Sir, other professors, my dear friends, and my dear students. It's a wonderful occasion to attend the superannuation of our VP Madam. And Kgmc plus CME ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்குது மேடம். மேலே சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நம்ம காலேஜில் ரொம்ப அட்டாச்சாக சி ஒர்க் ஃபார் த பாஸ்ட் 4 years and சி கம்ப்ளீட்டட் 29 years of கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். வெரி குட். ஒரு நல்ல எந்த ஒரு பிளாக் மார்க்கும் இல்லாமல் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க மேடம். மேடம் வந்து ஒரு மல்டி ப்ரொஃபஷனல் பர்சனாலிட்டி. மேடம் வந்து ஒரு பெட் லவர். மேடம் வந்து கேட்ஸ் நிறைய வச்சு ஒரு அனிமல்ஸுமே நம்மளை மட்டும் இல்லை அனிமல்ஸுக்கும் அந்த கேர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு பிபி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏதாவது நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா உடனே ஃபஸ்ட்டு இது வர்றது வந்து பிபி மேடம் தான் ஒரு அதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரிட்டு ரொம்ப ஒரு மதர்லி ஆட்டிடியூடாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எந்த ஒரு பனிஷ் பண்ணாமல் ஒரு கைண்டாக சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மதர்லி இது அது உண்மையிலே லக்கி. அடுத்து வரவங்களும் இதே மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்றத வி ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட். அதுபோல் மேடம் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ஒரு 60 years மாதிரியே தெரியாது. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஒரு 50 மாதிரி தான் இருப்பாங்க. மேடம் நான் டையெல்லாம் அடித்தாங்கன்னா மேபி இன்னும் கொஞ்சம் எங்கே இருப்பாங்க. ரொம்ப எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வாக்கிங் போகிறது இருக்கட்டும். அது மாதிரி ரீசெண்டாக ஒரு நீ இன்ஜுரி ஆச்சு வித்தின் 2 monthsலேயே வந்து ஆக்டிவ் ஆகிட்டாங்க. பயங்கரம். அதெல்லாம் எதில் ஒரு ஹர்டல்ஸ் இருந்தாலும் அதில் வந்து மீறி வின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு மேடம் ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்காங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு நல்லா இருக்குது மேடம் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எஸ்எஸ்சி கொலீக் அது கூட இருந்ததுக்கு உண்மையிலே நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். அதில் நான் அடுத்து காலேஜ் மேபி ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க லக்கி அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் போகிறாங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போகிறாங்களான்னு தெரியல. எனிவே மேடம் ஒரு நல்ல ஒரு ரிட்டையர்டு ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டியை வேண்டிக்கிறேன். மேடம் மெடிடேஷன் முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. கல்லறை நீக்கி நாட்டிற்காக மாணவருடைய அரசு ஒரு நல்ல தலைவர் மற்றவர்களை வழிநடத்துவதோடு அவர்களின் திறமைகளை உதவுகிறார். Ma'am, your support and presence have been truly uplifting. We extend a heartfelt gratitude for your tireless efforts and are profoundly grateful for your unwavering dedication. Now we kindly request our respected Dean Madam, Professor Dr. V. Loganayaki, DO, MS Anatomy, Government Medical College and Hospital, Karur, to deliver the presidential address. Respected heroine of this day, Vice Principal Madam, Dr. NALINI Madam, Medical Superintendent Sir, RMO Sir, Deputy Medical Superintendent, Academic Officer, and HODs and other faculties from our institute, and
Dr. Tamilkodi Madam, former Dean of Kanyakumari Medical College, Dr. NALINI Madam, former Professor of PHYSIOLOGY Medical College, and Dr. Radhakrishnan Sir, who is going to deliver his lecture in a few minutes, and my dear friend, Professor Selim Madam, who come all the way from Kgmc Medical College, Professor and HOD of Physiology, and Professor and HOD of Sivagangai Medical College, Virudhunagar Medical College, and Vice Principal of Virudhunagar Medical College, and dear students. Good morning to one and all. First of all, I want to congratulate the Phase 1 departments, that is Anatomy, Physiology and Biochemistry, for organizing this wonderful CME. I request the students to take this opportunity and utilize this. After hearing this first lecture, my brain starts to liberate all the healthy, happy neurotransmitters. That too, in commemoration with the superannuation of our dear Vice Principal Madam, I learned one thing. Madam is like my own sister. I am with Madam only for the past 5 months. Within this past 5 months, I learned a lot from her, and I know we should not stand still on facing a problem. We should go along with the problem to come out of the problem. That thing I learned a great thing from you, Madam. And also thank you very much for giving us the opportunity to meet our senior madams. I wish the wonderful CME a great success. Thank you, Ananda. Check பண்ணிட்டுதானே let சௌமியன் phone எடு சௌமியன் ரோஹி Thank you, ma'am, for your thoughtful words, and we deeply value them and always truly grateful. This gathering is more special that we freeze some time to honor our remarkable Dr. Nalini ma'am for her dedication, talent, and unwavering spirit. Here is a small tribute for her dearest blessing. projection na konja wait pannra konja clear
எளியன் கலிஞ்சொல்ல நல்லனில் மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். ஒரு மன்னன் மக்களால் காண்பதற்கு எளியவனாகவும் எவர் மாட்டும் கடுஞ்சொற்கள் பேசாதவனாகவும் இருப்பானானால் அவனது குடிமக்கள் அவனை மிகவும் பாராட்டுவார்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குபவர் தான் நம் துணை முதல்வர் அம்மா அவர்கள். இன்று நம் மருத்துவக் கல்லூரியின் மதிப்புமிகு துணை முதல்வர் டாக்டர் நளினி அம்மா அவர்களின் ஓய்வு பணி விழா வெகு விமர்சையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களின் நீண்டகால அர்ப்பணிப்பிற்கும் சாதனைகளுக்கும் நன்றி சொல்லும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்துள்ளது. இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றி பல்வேறு முன்னேற்றங்களையும் கொண்டு வந்துள்ளார். அவர்களின் அறிவும் அனுபவமும் நம் கல்லூரிக்கு ஒரு பொக்கிஷமாக இருந்தது. எண்ணுவதையோ அல்லது முடியும் என்று கனவு காண்பதையோ துணிந்து தொடங்கு. ஏனென்றால் உனது துணிவிலேயே அறிவும் ஆற்றலும் மந்திரமும் அடங்கியுள்ளன என்ற கூற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்குபவர் நம் துணை முதல்வர் அம்மா அவர்கள். அவர்களின் பணி ஓய்வு நம் கல்லூரிக்கு ஒரு இழப்பாக இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து வணங்குகிறோம். அவர்கள் ஓய்வு பெற்றாலும் அவர்களின் அறிவும் அனுபவமும் எப்பொழுதும் நம்முடன் இருக்கும். அப்பெருமை மிகு துணை முதல்வர் மருத்துவர் நளினி அம்மா அவர்களை ஏற்புரை வழங்குமாறு தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். A very good morning to one and all gathered here. I am really overwhelmed by the love and affection by the family of Government Medical College Karur. Not only our Dean ma'am, as ma'am said, actually you all know how difficult it is to get a child, a brother, a sister, a mother, a friend. But I am blessed with all, and in tens and hundreds. I really feel beloved and wanted. Actually, there is a book called Ikigai. In that, the author says, social life, active social life prolongs your longevity. அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து family of physiologists, students, Government Karur Medical College, Theni Medical College, Kgmc lab, wherever I work, I really had good family. நான் ராஜா சார் பேசும்போது சொன்னார், மேடம் வந்து இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அவங்க தான் இருப்பாங்கன்னு. ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தமிழ்கொடி மேடம் இந்த டோயின் இன் ஃபிசியாலஜி, த சீனியர் மோஸ்ட் ஃபிசியாலஜிஸ்ட், அவங்கள வந்து நான் இந்த மாதிரி ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது வாங்க மேடம் அப்படின்னு, ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னே நான் சொல்லலை. ஏன்னா நான் ஃபங்க்ஷன் நடத்தி எல்லாருக்கும் இன்வைட் பண்ணி அவங்க வந்து வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் சூழ்நிலை வந்து வரவிடாமல் செஞ்சால் வருத்தமாக இருக்கும், எங்களுக்கு சிரமப்பட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே நான் வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷன் எதுவும் வைக்கக்கூடாது, சிம்பிளி வாக் அவுட் ஆஸ் எட் அனதர் டே, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி இங்கேருந்து வேறு காலேஜுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். ஆனால் நம்ம காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தேர் டு எக்ஸ்பிரஸ் தேர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் மீ அவங்க வந்து இந்த சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க.
I am very, very grateful for our first aid department. Physiologists எல்லாரும் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் தமிழ்கொடி மேடம் எனக்கு பெரிய அம்மா அவங்க. என்னோட மென்டார் நீலாம்பிகை மேடம், அவங்க கர்நாடகாவிலிருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்கள பார்த்தனிங்கிருந்து அவங்க வந்து கைடிங் வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு நல்ல கைட் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுக்கணும் வேணும். நமக்கு ஏதாவது கஷ்டம் அப்படின்னா நம்மளை கைட் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி கஷ்டம்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும். அந்த விதத்தில் ஐ எம் வெரி மச் பிளஸ். நான் திருப்பூர்லேருந்து சுமதி மேடம் வந்திருக்காங்க. அவங்க தேனியில் என்னோட ஒர்க், நான் அவளோட ஒர்க் பண்ணேன். அதே மாதிரி தேனியிலேருந்து ஒரு டீம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. திரும்பவும் சொல்கிறேன், I feel so much blessed and I know நீங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் வாழ்க்கை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் திரும்பவும் வந்து சிஎம்இ ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வருவேன். எந்த காலேஜில் இருந்தால் வந்து எல்லாரையும் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன். எனக்கு உண்மையிலே எல்லாரையும் விட்டுட்டு போகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. பட் எனிவே சீனியர்ஸ் மூவ் ஆனால் தான் ஜூனியர்ஸுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். காலத்தின் கட்டாயம் அது சொன்னேன். உங்கள் எல்லாரையுமே வேறு வேறு இடங்களில் திரும்ப பார்க்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற மாதிரி நான் இன்னொரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் போகிறேன். ஸோ நீங்கள் யார் எங்கே இருந்தாலும் திரும்ப சிஎம்இ ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும்போது வந்து அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திட்டு நான் உங்களை வந்து பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து இப்படி ஒரு சந்தோஷமான சந்தர்ப்பத்தை வந்து எனக்கு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. It's going to be a bittersweet day as we bid farewell to Dr. Nalini ma'am, our beloved Vice Principal, by the end of this month. Your presence has been a source of strength and inspiration to all of us, ma'am. Your dedication and contribution to the field of medicine and medical education has been truly invaluable, and we are all grateful for the years of hard work and expertise you have brought to the view. As you get transitioned to a new chapter of your life, we wish you all the very best and may it be filled with joy, relaxation and opportunities to pursue your passion. We'll miss you greatly, but we are also excited to see you experience what wonderful things await you in the future. Thank you so much, ma'am, for all of us for being a great support. Going on to felicitating the dignitaries. I kindly request Dr. Minu Meenakshi Devi ma'am to felicitate our respected Dean ma'am.
Dr. Rameshwari ma'am to facilitate our oral session. Request the Dean ma'am to felicitate Dr. NALINI. Now I request the VP ma'am to felicitate Dr. Kgmc. Next I request Medical Superintendent sir to felicitate Dr. Radhakrishna sir. Now we'll move on to department faculty's felicitation. ऑडिटोरियम प्रोग्राम लगे सर Hello. Small introduction. I'd like to thank the Karur Medical College for facilitating our Vice Principal Nalini, my dear student. So on behalf of all our physiologists, I'd like to present her with a small gift. So I was thinking what to give for her. I was asking what a sari or household item or any sweets or something, and then books. You know, madam loves to read books and she's a very socialite. So I'd like to present this set of books to her to read in her entire life and to engage more with the society. On behalf of Tamil Nadu Government Doctor Association, Karur District, we felicitate our respected VP ma'am on her superannuation.
Good morning, Honorable. On behalf of Association of Physiologists of Tamil Nadu chapter, and we are really proud to have such a person in our fraternity. And really hats off to her for her great innings. And she is definitely, her innings is not going to stop now. It is going to continue in another college, and really those students are going to be very much lucky to have her. And ma'am, on behalf of ABT, and I congratulate you and our best wishes for a happy and successful retirement life, ma'am. Thank you. Now I humbly request our respected Dean ma'am, Vice Principal. One second. My dear friends and colleagues, I am very happy as a senior member for both the association and physiologists. And I am very happy what I dreamt in 75 onwards. I wanted to see all my colleagues, students in a very good shape, and nice to meet you all in this occasion. Actually, I came here just for an onlooker, but I have been really given a great honor, and I am very happy that all of you should have a very blessed and blissful life hereafter. Thank you. Thank you very much. On behalf of all the first year department, we are going to give a small prize to our VP ma'am. Kindly accept the gift, ma'am. Sir, Vimal sir, இப்படி வந்துருங்க sir. Vimal sir. Ready? We also welcome Dr. Sumati ma'am, Head of the Department of Physiology from Tirupur Medical College. Continuing the academic section, the next topic, facing the failures and building resilience. Speaker, Dr. K. Muthuselvi ma'am, Professor and Head of the Department of Physiology, Government Medical College, Sivagangai.
Chairpersons, Dr. K.R. Meenakshi Devi ma'am, Professor and Head of the Department of Biochemistry, Dr. B. Nandakumar sir, DLO, Academic Officer of Government Medical College Hospital, Karur. So let me introduce the speaker, Dr. Muthuselvi Madam, MD DGO, Professor HOD of Physiology, Government Sivagangai Medical College. She is speaking on the topic, Facing the Failures and Building Resilience. Ma'am has service experience of 25 years and teaching experience of over 16 years in various medical college and hospital. Madam had received various awards, award for unblemished government service for 25 years, Best Doctor Award in Teni Medical College, Teni, and third Best Oral Presentation at NACON 10th Annual Conference of APCON. She has delivered lectures on various topics in CMEs and many programs. She has published to Indian and international journals and various researchers as she has been involved related to stress physiology. She has served as Joint Secretary APCON and President from October 2024 till date. She is one of the key curriculum committee member in Regional Center for Medical Education. She is peculiarly handling ADCOM sessions for all the workshops, and she has also released logbook for ADCOM on behalf of the Regional Center for Medical Education and organized many CMEs. And her field of interest is stress physiology, physiology of yoga, meditation and fertility. Over to you, Madam. Thank you very much for your nice introduction. And very happy to be here on this occasion in the retirement CME of Nalini ma'am, who is so close to me since 2014. I am really happy to have her relation. Inga felicitation appo ellarum sonnadhu madri, she is a very straightforward person and very sincere. ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க கால் முட்டியில் பிரச்சனையாகி 2 மாசத்துல திரும்பி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. உண்மையிலே இந்த டாபிக்கு இவங்களை விட ஒரு பொருத்தமான ஒரு ஆளை நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஃபேசிங் த ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் பில்டிங் அப் த ரெசிலியன்ஸ். ஸோ இன் திஸ் ஏஜ், ஸோ பில்டிங் அப் த ரெசிலியன்ஸ், யங் ஏஜ் இஸ் டிஃபரெண்ட், பட் அட் திஸ் ஏஜ் ஹேவிங் த ரெசிலியன்ஸ் இஸ் ரியலி மோஸ்ட் அப்ரிஷியபிள். ஸோ I think whether the students are able to see this clearly or not. Next slide, please. Next slide. So the greatest barrier to success is the fear of failure. Exactly. அதாவது ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத விட ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத விட ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So the attitude with which we see the problem is more important in handling the problem. Most worst is the fear of failure. Being first year students, exam போகும்போது அவங்கள பார்க்கணும் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Really it is a very tough situation to face the MBBS exams. It will be a nightmare. அதெல்லாமே இருக்கும். But the overcoming the fear of failure is very much important and it is an art to practice. Next slide. So fear of failure, what does it do? Definitely it holds you in that place. You can't proceed further and you will be held up in one place. You will be tucked off. Your things, everything will go into a chain. So you will be put in a jail madri or feel namakku varum. So fear of failure is a must to overcome. And facing setbacks and failures is inevitable. So everybody is not successful at all the times. So we do face failures in life and it is inevitable, but your ability to bounce back and
keep moving forward is the key. So that should be practiced very much. And இந்த படத்தை பார்த்த உடனே என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? Anybody from the student side? இது அகாடமிக்ஸ் இல்லப்பா, பேசலாம், தாராளமா பேசலாம். பார்த்த உடனே என்ன படம் ஞாபகம் வருது? பாகுபலி. Very good. Last row student answers. Yes, you stand for Abdul Kalam. Why? So always last benchers, we have great memories than the first benches. இல்லையா? ரொம்ப ஸ்டூடியஸா ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்து கவனிச்சு இது வாங்கி டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி ஹானர்ஸ் வாங்கி அப்படிலாம் வந்து படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டங்கள் தான் ஞாபகம் இருக்கும். அந்த லாஸ்ட் பெஞ்சில் அடிக்கிற லூட்டி இருக்கே, லூட்டியும் அடிச்சுட்டு படிக்கவும் செஞ்சிருவீங்க. அந்த மாதிரி கடைசியில் ஒரு பொண்ணு தான் ஆன்சர் பண்ணா. ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஸோ பாகுபலி, அது சிவகாமி கேரக்டர், நோ சச் அ கேரக்டர். அப்படி ஒரு கஷ்டத்துலேயும் அந்த குழந்தைய அப்படி தூக்கிட்டு அப்படி வருவாங்க. நிஜமா the hats off thing goes to that scene in that movie. So see here, this is the one every one of us will undergo in our life. வேறு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம அண்டர்கோ பண்ணுவோம். அப்படியே மண்டை பிடிச்சிட்டு எங்கேயாவது ஓடிக்கலாமா? எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க நீங்கள் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது? எத்தனை பேர் சொன்னீங்க? கை தூக்கு. நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எங்கேயாவது ஓடிடலாமான்னு இருக்கு, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கேம்மா கையே. நிஜமா தோணி இருக்கும், போதும்டா சாமி, இதுக்கு மேல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து இங்க கெத்தா கோட் போட்டு உட்காந்துருக்கீங்கல்ல, அது அதனால பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஹார்ட் ஒர்க் யூ ஹேவ். ஹார்ட் ஒர்க் ஆல்வேஸ் பேஸ். ஸோ திஸ் சிச்சுவேஷன் அக்கர்ஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எப்படி இருக்கு? எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்க மாட்டா, இவ்வளவு அடியை தாங்கிட்டோம், இதை தாங்க மாட்டோமா? இந்த வசனம் எத்தனை பேர் பேசிருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் ஸ்போக்கன் திஸ். நிச்சயமா இந்த வார்த்தையை பேசியிருப்பீங்க. அடி விழ விழ எந்திரிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த கிரேட் accompaniments in our life. Understanding the fear of failure. So how to understand? So causes of fear of failure. What are the causes? First we have to assess that what is the cause for my failure. அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். Then effects of fears of failure. Effects, what effects? Definitely you will lose your confidence if you fear for failure. So effects of failure, if you lose your confidence, you cannot go further ahead. So you'll be stuck at one point. So those are the effects of failure. Overcoming fear of failure. How to overcome? So overcoming the fear of failure, எல்லாமே நீங்க அண்டர்கோ பண்ணிருக்கீங்க, புதுசே கிடையாது. So in many ways, you know, have faced all these things, and many people in your life have helped you to overcome the failure. Who stands first in overcoming your failure? Anybody from the student side? Who stands behind you? Parents, very good. That girl is saying, parents. Nobody else than parents can help us in any point of your lifetime. So எந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு நல்லது மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய ரெண்டே ஜீவன் தான், அப்பாவும் அம்மாவும் தான். So that parent stands behind you to overcome it. அதுக்கடுத்து பாய்ஸ் சைட் உடனே சொல்லிடுவீங்களே, யாரு? தோழண்டா, நண்பேண்டா அப்படின்னு. அது மாதிரி so your friends really help you to overcome your failure and embracing failure. So always don't avoid failure, because failure is not going to kill you, it is going to shape you and further grow. So you embrace the failure always. So let us embrace the failure. So you cannot be like this for a long time. So கண்டிப்பா தலைக்கு மேல கவுத்து போட்டு முன்னாடி புக்கு நிறைய பிசிக்ஸ் ஃபிசியாலஜி, பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி +2 ல வச்சிருந்துருப்பீங்க. அது மாதிரி இப்போ பிசியாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, அனாட்டமி, ஐயோ எப்படிடா படிக்கிறது அப்படின்னு தலைமையில போட்டு உட்காந்தானா அப்படியே ஏறிடாது. நம்ம படிச்சா மட்டும்தான் ஏறும். அதனால we cannot be like this for a long time. So we have to assess the negative impact of failure. What are the negative impacts? Lack of progress. That definitely the progress is going to be locked. We cannot progress. பயந்து போய் உட்காந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் யார் படிக்கிறது? நம்ம தான் எப்படினாலும் படிச்சாகணும். So we have to overcome that. And low self-esteem. இது ரொம்ப ரொம்ப worst. You have to avoid. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், கொஞ்சம் ப்ரௌடா அகங்காரமா கூட இருக்கலாம், ஆனால் செல்ஃப் பிட்டி மட்டும் வரக்கூடாது. செல்ஃப் பிட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளால நம்ம மேலே வரவே முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் you can be little proud of you. You have cleared your NEET and you have come to a prestigious college and doing your MBBS degree. So where is there for
low self-esteem in you, you should not have that low self-esteem. Always have an uplift thinking about yourself. So low self-esteem kills you. And missed opportunities. So negative impact of failure, ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க அவாய்ட் பண்ணுவீங்க. இது ஃபெயிலியர் ஆயிருமோ? நிறைய பேர் சைக்கிள் கற்றுக்கும் போது, சின்ன வயசுல சைக்கிள் கற்றுக்கும் போது நிறைய பேருக்கு பயம் வரும், கீழே விழுந்துருமோ. எனக்கு இன்னைக்கும் இட்ஸ் கிரீன் இன் மை மைண்ட் when I was in my 4th standard at Srirangam, Trichy, we were there. ஒரு அண்ணன் கூட வருவாங்க, அப்பாவோட இதில் வேலை பார்த்த ஒரு அண்ணன், என்ன மாதிரி அண்ணன், அவங்க கூடவே வருவாங்க. ஒரு நிமிஷம் இப்படி விட்டுட்டாலும் காச்சு பூச்சி கத்துவேன், விட்டுறாதீங்க. அந்த ஒரு பயம், விழுந்துருவோமோங்கிற பயம். ஸோ அந்த பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் வர முடியாது. ஸோ வி மஸ்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கம் அவுட் ஆஃப் தோஸ் ஃபியர்ஸ் விச் அந்த பயத்தை நான் கடந்து வந்ததுனால இப்போ ஐ எம் ரைடிங் பைசைக்கிள், டிரைவிங் கார். அதான் ஒருத்தர் சொன்னார், என் டாக்டரை கிளாஸில் கொண்டு விடுவார், மேம் ஏரோப்ளேன் மட்டும்தான் நீங்கள் இன்னும் ஓட்டலை அப்படின்னாரு. எனக்கு வந்து நிஜமா ஐ தேங்க் மை ஃபாதர் who had confidence in me and my everything I owe to my father only. ஸோ அந்த ஒரு இது தைரியம் இல்லை அப்படின்னா, தைரியத்தை அப்பா கொடுக்கல அப்படின்னா, I may miss the opportunity of driving. So riding bicycle, I think that is the most confident portion of your life. வண்டி ஓட்டும்போது, டூ வீலர் போகும்போது எப்படி ராக்கெட் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குமா? டூ வீலர் போகும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு வரும்ல, என்னமோ the whole world is under our control அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ அது மாதிரி கார் டிரைவிங், எனக்கு மோர் தென் கார் டிரைவிங் ஐ லவ் டூ வீலர் டிரைவிங். So all these opportunities I must have missed if I feared of falling down when I learned that art. Negative impact on the society. Definitely, society is nothing but we are the society. We are going to build the society. If you are not confident in yourselves, how can the society be fine? No. So that is also important. Recognizing the signs of failure. How will you recognize? So நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம், எப்பயும் சுற்றி நல்ல பாசிட்டிவாக பேசுகிறவங்களோட சேர்ந்துடு. அப்பா அம்மா வீட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்களோட சேராத அப்படின்னு. நான் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் என்ன சொல்லுவேன்னா, நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்களோட தயவுசெய்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்கிறவங்க பேசுங்க. Being students, because peers are the best people who can shape you. So you give confidence in them, and those who are negative in their life, give them an uplift and you speak with them. அது நீங்கள் நல்லாவே பண்ணுவீங்க, அது நல்லாவே தெரியும் நமக்கு. And procrastination is, what is procrastination? எந்த விஷயத்தையும் தள்ளி போடுறது, வேண்டாம் இது சக்ஸஸ் இது ஃபெயிலியர் ஆகிடுமோ அப்படின்னு ஒரு தள்ளி போடுற ஒரு குணம். And perfectionism. So perfectionism is okay, but if it is too much, that will hurt. That is very important. So not be over. சங்கங்க கொஞ்சம் தப்பு தவறுகளை தள்ளி விட்டுறலாம், தப்பு இல்லை. அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா, that also it is a sign of recognizing fear of failure. And avoidance and comparison. எதனாலும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது. And most worst thing is comparison. Last week my daughter was writing final year exam MBBS. நான் லைட் ஃபோன் பண்ணேன், எப்படி என்ன படிச்சுட்டு இருக்கடா மா, பக்கத்தில் அனுரூமில் போய் பார்த்தேம்மா, அவள் எல்லாமே முடிச்சிட்டாமா. See, that is the worst thing. See, இது வந்து நம்ம அன்வாய்டபிள். நானும் இதெல்லாம் நினச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி தான் நாங்களும் வந்திருக்கோம். நாங்களும் புதுசாக மேலேருந்து வரல, இல்லை உங்கள் வயசெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். இந்த கம்பேரிசன் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு fear of failure வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். These are the signs which shows that you are developing the fear of failure. So don't you just expect everything positive. So எதையுமே பாசிட்டிவா எடுத்துக்கோங்க. And importance of self awareness, very very important. You have to know about yourself. ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக ஓவர் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் மே கில் யூ. அது ரொம்ப பண்ணாதீங்க. செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னா, அவங்கள ஷேர் பண்ணி இப்போ இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கு கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது எரிச்சலாக இருக்கும். என்ன சொல்லுவீங்க வீட்டில்? ஐயோ பூமர் அம்மா, அதுதானே பூமர் மாதிரி எதையாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க டெய்லி எல்லாரும். ஸோ we are experiencing from our kids. So we know what you are facing in life and what you are
அண்ட் அந்த மாதிரி அதட்டல்கள் தான் நம்மளை வந்து ஃபியூச்சர்ல இப்படி நான் இப்படி வந்து நின்று பேசுறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ். The strategy is to overcome your fear of failure. Identify. So once you face a failure, எத்தனையோ பேர் நிச்சயமா நீட் ரெப்படிஷன்ஸ் தான் இருப்பீங்க, நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபெயிலியர் வந்தப்போ ஜஸ்ட் யூ ரிமெம்பர் தட் நவ் எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ரூட் காஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் என்ன, நமக்கு ஏன் இந்த ஸ்கோர் நம்ம எடுக்கலை, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ அனலைஸ் த ரூட் காஸ் அண்ட் செட் த ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் அகெயின் அண்ட் டேக் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ். டோன்ட் ஓவர் டூ. சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துவீங்க அண்ட் டெவலப் அ growth mindset. Always have a positive attitude towards your growth and practice self-compassion. Very, very important. Self-compassion. I really believe in that a lot. அடிக்கடி நான் என்ன நானே கட்டி கொடுத்துப்பேன், செல்வி you are going great அப்படின்னு. And that gives me enormous strength than whatever can give. And the self-compassion உங்களுக்கு வேணும். So you must love yourself. First love yourself, then you can do multiple things in your life. The best brains of nation may be found on the last benches of the classroom. அதான் அவங்க பாகுபலி. என்னமா அதுக்கு கூட செம்ம கிளாப்ஸ் வருது. வெரி குட். whatever it is, first bench or last bench, the only thing is we have to be fruitful for the society and we have to be successful in our life. And cultivating a growth mindset, embrace the challenges, learn from failures, focus on effort and progress, surround yourself with positivity. Very important. So always surround yourself with positive thinking and keep learning and growing. Always keep learning, because whoever learns lifelong will not get aged at any matter. நான் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே எங்களோட மென்டார் டாக்டர் நீலாம்பிகை மேம் உள்ள வந்தாங்க. வெளியில போய் முதல்ல விஷ் பண்ணிட்டு நான் சொன்னது, மேடம் ஹவு வி ஆர் ரிமைனிங் எவர் யங் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். என்ன மேம் உங்களுக்கு பின்னாடி தான் நாங்கள் வரணும், வாங்கடா அப்படின்னாங்க. So such a mentor we have, and all because she is always engaged. She is teaching till now and she is keeping her engaged always. So உட்கார்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால எழுந்திரிக்கவே முடியாது. So always keep learning, keep engaging yourself, and don't sit and try and fail, but don't try to fail. Don't fail to try. Sorry. So always try. Fail ana parvala. Okay. So that was the only Karava mantra I heard from my father when I prepared for my exams. அப்படியே அழுவேன் எக்ஸாம் முன்னாடி. ரியலி எனக்கு இன்னைக்கு கிரீன் இன் மை மைண்ட். முந்தின நாள் நைட் அப்படியே 12 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணிலேருந்து தரையாக ஊற்றும். அப்பா நாளைக்கு நான் உறுதியாக ஃபெயில் தான்ப்பா. ஃபெயில் ஆனால் பரவாயில்லடா. The same word he says that has given me this strength now to stand in front of you. அந்த மாதிரி ஒரு attitude நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். I am really blessed to be a day scholar throughout my lifetime. எனக்கு ஹாஸ்டல் லைஃபே கிடையாது. But hostel life is very nice. When you have it, you have your peers, you have your friends, and you learn how to manage individually. அந்த ஒரு பெரிய blessing. Set, embrace your failure, and I have already told, identify root cause, reframe your thinking, look into it positively. ஒரு சில சமயங்கள் வந்து ஒரே மோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸை நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அது திருப்பி ரிப்பீட்டடாக ஃபெயில் ஆகும்போது ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு மாற்றி யோசி. இந்த ஒரு வசனம் வரும் ஒரு படத்தில், மாற்றி யோசி, கொஞ்சம் மாற்றி வேற லைனில் போய் திங்க் பண்ணுவோமே அப்படின்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். அதே ரூட்டில் போய்கிட்டு கண்ணை லாட கட்டின குதிரை மாதிரி போகக்கூடாது. So just you think in another way and proceed. You will definitely click. And set feedback from others. Very, very important. ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபீட்பேக் வாங்குறது கொடுக்குற யாரை ஃபீட்பேக் கேட்குறது பிடிக்காது. யாராவது நம்மளை குறை சொல்லிட்டா நம்மளால டாலரேட்டே பண்ண முடியாது. நீ எப்படி என்ன குறை சொல்ல போச்சு அப்படின்னு. இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஆல்வேஸ் ஹியர் டு த ஃபீட்பேக், வெதர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். Negative feedbacks are very, very important to make you grow if you take it in a positive way. If you take it in a negative way, definitely that is going to hurt you or harm you. If you take it in a positive way, that will definitely make you grow. And experimenting, trying new. நிறைய பேர் இது பண்றதே இல்லை. சீனியர் மோஸ்ட் physiologist டாக்டர் விஸ்வநாத ராவ் எங்க physiologist with the சாரும் retired மேம் மாதிரி, and he always saying that ஏன் நியூ ட்ரை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, why researchers are not coming up.
researchers we have to go with அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எப்பயும் ஒரு மோட்டிவேஷன் எனக்கு டாக்டர் எத்தியாக்கம் கொடுத்துட்டே இருப்பார். we always we used to do some animal experiments-லாம் நாங்கள் பண்ணோம் மதுரையில். அதில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், 2 பேரும் நல்லா பண்ணுறீங்க, இது மாதிரி எல்லாரும் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லுவார். இட் இஸ் நாட் செல்ஃப் போஸ்டிங், ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் யூ to think in a way, always try new things. Experiment பண்றது தப்பே கிடையாது, ஃபெயிலியர் ஆகிறோமோ பாஸ் ஆகிறோமோ அது இல்லை, பட் we have to go with new things. Always செக்கு மாடு மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரே விஷயத்தில். அதனால கொஞ்சம் நியூவாக ட்ரை பண்ணலாம் and learn from others. Failure is not the opposite of ரொம்ப ரொம்ப important. It is not the opposite of success. It is a route for success. It is going to give you it is a part of success. Only if you fail, you are going to do it in a more encouraging or திருப்பி ஒரு வீண் எடுத்து நம்ம படிக்கணும் இல்லையா, அப்படி படிச்சு தான் நம்ம நீட் எப்படி கிளியர் பண்ணி வந்து உட்காந்துருக்கோம். ஸோ தட் gives you more success. And celebrating success very important. இது நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படிதானே? Celebrating success சிரிக்கிறாங்க 3 பேரும் அழகா, வெரி குட். Always celebrate it, because celebrating success வந்து சும்மா ஒரு ஜாலி ஃபன் கிடையாது. If you are celebrating your success, what all you are gaining, you know what you have done so far. இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டோமா அப்படி நம்மளை நாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இன்னொன்று அது மட்டும் இல்லை, இன்னும் மேலும் மேலும் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன். லாஸ்ட் இயர் when I it was வேர்ல்ட் ஹெல்த் டே வந்து ஒரு CME டே அப்படின்னு சிவகங்கை மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு பிராண்ட் பண்ணணும். லாஸ்ட் இயர் ஐ started and now April 7th we are having a CME. அதில் வந்து டீன் மேம் வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க, அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, அதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து உங்களோட மனசு நிற்காது. நெக்ஸ்ட் மேலும் மேலும் பண்ணணும் 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 அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா, when you celebrate a success, you have to celebrate, do celebrate your success. So make time to celebrate your accomplishments, no matter how big or small. Even simple accomplishments have to be recognized. And how to celebrate success? Reflect on your wins, organize an activity, express the gratitude, very very important. Ma'am and the gratitude இன்னைக்கு எவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க, நம்ம ஸ்டேஜில் பார்த்தோம். தமிழ்கொடி மேமையும் நீலாம்பிகை மேமையும் பார்த்த உடனே அவங்களோட அத்தனை ஒரு சந்தோஷம். அவங்களோட டீச்சர்ஸ், சீனியர் டீச்சர்ஸ், தமிழ்கொடி மேம் பார்த்துட்டு எத்தனையோ பிள்ளைங்க எங்கள் வந்து மேம் தான் இப்போ எங்கள் சார் சொன்னார், மேம் நான் ஸ்டூடெண்ட், மேடத்தோட ஸ்டூடெண்ட், நீங்கள் எழுதிங்களா மேடம் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நோ, திஸ் ஸ்மால் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் very very important to express the gratitude. Definitely without them we cannot be like this. And practice self care, get creative ideas. Self care is very important. அதை நம்ம அதை சொல்லுவாங்க, famous slogan, doctors are worst patients. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஓடி ஓடி எல்லாருக்கும் பேஷண்ட் எல்லாம் பார்ப்போம். நமக்கு என்ன செய்யுது, நமக்கு ஒரு நாள் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ். ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி லைக் திஸ். சுவர் இருந்தால் மட்டுமே சித்திரம் வரைய முடியும், இல்லைனா வரைய முடியாது. நம்ம லொக்குன்னு இருங்கிட்டு வர பேஷண்ட்டை என்னப்பா செய்யுது அப்படின்னு கேட்டால் நல்லா இருக்கும், இருக்காதுல்ல? ஸோ we have to be strong enough when we ask any question to the patient. We must be a role model. For that you have to take self-care. Not only does celebrating our success feels good, but it sets up for future success. So embracing a fearless future, this is very important for you. So acknowledge and accept your fears. இந்த படம் காமிக்குது பாருங்க, அது அப்படியே நிழல் மாதிரி அந்த சிங்கத்தை ஏன் அந்த படம் காமிக்குது. We are not acknowledging and accepting. அது வந்து இல்லாத மாதிரி ஒரு பிரம்மையை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒதுங்கி போக பார்க்குறோம். No, face with brave. So courage, all you should have. Acknowledge and accept your failures. Take action. Fail ஆகிறது தப்பு கிடையாது. How to come out of it? Take the action. Embrace the failure. Surround yourself with positivity and focus on present. Very very important. Focusing on present. நேற்று என்ன நடந்துச்சு, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, இது ரெண்டுமே நம்ம எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண போகுது இல்லை. இந்த நிமிஷம் இப்படி இருக்கும், இந்த நிமிஷத்தை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், போதும், அவ்வளோதான். And even in such a storm, you have to be remember 2 things. What 2 things you have to remember? If you benefits of failure, first if you do fail, you will learn what doesn't work. So in the method namak work out agala. And another thing is, the failure gives you the opportunity to try a new approach. Pudusa one try pandradhukku it is going to help. So we learn from failure, not from
success. Very, very important. Success மட்டும் வந்துட்டே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எதையுமே கத்துக்கவே மாட்டோம். Failure வரும்போது தான் புதுசா நம்ம கத்துக்கிறோம். So you should not be like this doctor. You have to be a very confident doctor. So don't fear for facing failure in the first attempt, because even the successful math starts with 0. Cipher, no, it starts with cipher. So don't fear for failure. And Dhoni, எல்லாருக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபிகர் இல்லையா, அந்த அதுக்கு மட்டும் கிளாப்ஸ் அங்கே வருது. Face a failure until the failure fails to face you. Such a wording from a veteran player. And see, Microsoft veteran. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்களா? I failed in some subjects in the exam, but my friend passed in all. Now he is working in my Microsoft company. So that is the thing. We don't know what we are going to be, but always be positive in your attitude. And failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. I want all you to be like this line. So that is my wish for you. And in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. So the confidence in you should be greater. Life doesn't get easier or more forgiving. We get stronger and more resilient. This is the second part of my speech. How to be resilient in your attitude. So கண்டிப்பா இதை வாசிச்சோன்னே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இந்த கும்கி வசனம். என்ன வசனம்? கும்கியில ஒரு வசனம் வருமே. கும்கி படம் பார்த்துருக்கீங்களா? 60 வயசு வரைக்கும் கஷ்டமா இருக்கும்டா அப்படிமா, அப்புறம்டா நல்லா இருவேங்கடா அப்படிமா, இல்லடா அதுக்கப்புறம் அதுவே பழகிடும் அப்படிமா. அந்த மாதிரி that is the resilience. And build up resilience, create a future filled with resilience and joy. So this is what I wish you to become. It is an ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. So facing change, it is not the strongest of the species that survive or not the intelligent species survive. It is the species which adapt to the change will survive. So adaptation to change is very important rather than being more intelligent. And the capacity of a dynamic system to adapt successfully to challenges that threaten the function, survival or future development of the system. So whichever threatens the functions of your organ systems, you have to come across from that and master it. Yet from pain can come wisdom, from fear can come courage, from suffering can come strength, if only we have the virtue of resilience. All these is possible only if you are resilient for the things happening in your life. So advance despite adversity. So that is a modern definition of resilience. Even with more odds, with more diversities, it is your ability to come across from that is your resilience. So that resilience definitely will lead you to great heights. It is not about being unbreakable. Unbreakable na yaru resilient na அப்படியே ரொம்ப உட்கார்ந்திருக்குது அப்படின அர்த்தம் கிடையாது. யாருமே அப்படி இருக்க முடியாது. Everybody is prone for any breakage. நம்ம break up ஆகாம இருக்க முடியாது. Even if it is breakable, we have to collect the pieces, get up again and fight and lead your life. So what are the points with self-resilience? Self-awareness, emotional stability, adaptability, growth mindset, positive perspective, self-compassion, effective problem solving. எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இதை put into nutshell. This is a self-resilient individual who should have all these qualities. So it does not come from winning. Your struggles develop your strength. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. So it is not living with the hardships, it is the determination of you to face the hardship and go for success. So way to build your resilience, how will you build? Practice self-compassion, growth mindset again, healthy coping strategies. ரொம்ப important. So in this world, இதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும். ஏன்னா that is really disheartening for each and every parent as well as teachers. Wrong habits. ஒரு விஷயத்தை மறக்கிறதுக்காக ஃபெயிலியர்லேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக wrong habits you are choosing, which is not at all good.
Smoking, alcohol, drugs, all these are not going to help you. That is going to ruin the society further. So please practice good habits and establish your values and set goals. வீட்டில் சொல்லுவாங்க நம்ம குடும்பத்தில் இதெல்லாம் அப்படிலாம் செய்யக்கூடாதுப்பா, நம்ம குடும்பம் பேர் பெற்ற குடும்பம்ப்பா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து சும்மா சொல்லலை. That is really we have to owe to our ancestors and we have to maintain the legacy of our family and develop emotional intelligence, get physically fit. Very very important ma. உங்களுக்கு அவசியம் சொல்ல வேண்டியது, தயவு செய்து ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரமாவது அந்த மொபைலை தூக்கி தூர வச்சிருங்க. இந்த மொபைலை கையிலே வச்சுட்டே இருக்கிறதுனால யாரும் அசைய கூட முடியல. எந்திரிச்சு தண்ணி கொடுடா அப்படின்னு கேட்டால் வீட்டில் பையன் எடுத்துக்க மாட்டான். இல்லைன்னா அங்கே டேப் இருக்கும், இல்லைன்னா கையில் மொபைல் இருக்கும். So such addiction you are having that. So have a determination that put your phone off and leave it 1 hour and go for a walking or for any play at your age. So it isn't just about bouncing back. It is about bouncing forwards. Whenever failure hits you, don't go back. Definitely we will go back. யாருமே அப்படியே கொம்பால நிற்க முடியாது, கொஞ்சம் பின்னாடி போக தான் செய்வோம். Immediately bounce forward and think of what to do next. And this types you don't know. Attached to nothing. இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த phrase. When we become too attached to rigid expectations and outcomes, we limit our ability to manifest what we truly desire. ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படியே சும்மா கம்பா பிடிச்சிட்டு அப்படியே நிற்போம், இல்லை இதை விட்டு பிடிவாதமாக நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு. However, when we remain open and connected to the infinite possibilities within and around us, நம்ம சுற்றி இருக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ்க்கு கொஞ்சம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, we are surrounded by numerous opportunities and you people have nice என்ன சொல்றது, you are having much exposure because of this. We tap into the flow of the universe and allow our desires to manifest in effortless ways. So there are many things to practice in life positively. So strongest trees in the forest are those that have weathered the harshest storms. Similarly, resilience is about overcoming the challenges. So it is a art of managing storms with grace and courage. See, underline the word grace. That grace should be there. Don't எப்பயுமே அந்த சோக மூஞ்சி சரியாகவே இருக்காது. எப்பயும் have a bubbly face and always have the attitude to work, and you can develop the courage right now. And this is the word you should say to others. Do not judge me by my successes. Judge me by how many times I fell down and got up again. This is by Nelson Mandela. What a great leader he is, and that is the thing you have to. நம்ம சக்ஸஸை மட்டும்தான் வெளியில் உள்ளவங்க பார்ப்பாங்க, எத்தனை தடவை விழுந்து எந்திரிச்சோம் நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் பி லைக் த டாப் கேர்ள், யூ மஸ்ட் பி லைக் த பாட்டம் கேர்ள். And success is not final, failure is not fatal, it is a courage that continues that counts. So again, the Microsoft veteran, I am not topper in university, but all toppers are working in my Microsoft company. So all the successes pathina, they don't have a very smooth story, they have a very difficult story followed by a great success. So I can be changed by what happens to me, but I refuse to be reduced by it. This is the oath you have to take today. So whatever challenge comes by in my way, I will win it, that I will not be reduced by at any time by those challenges. So if you fail, first attempt in learning is fail. And end is effort never dies. And no means the next opportunity. So the pain you feel today will be the strength you feel. So எப்படி இருந்த நீங்க அப்படி ஆயிடுவீங்க. அதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கேன். எப்படி இருந்த நம்ம இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படின்னு ஃபியூச்சர்ல you are going to celebrate your success. And இப்போ இத்தனை பேர் டாக்டர்ஸ் இவ்வளோ பேர் வந்து டயஸ்ல உட்காந்துருந்தாங்க. At one point of time you are going to be in the dais. Same will happen to you with so much of zeal and success. So always have a positive attitude, and failure to success is not that tough. It is easy if you build up resilience. Sometimes carrying on, just carrying on. Sellera summa ukandru adave podum. Romba vande vadaikkava appadiye ukandru paathukalam. Enna vasanam?
பார்த்துக்கலாம் எந்த வசனமா? சொல்லுங்கடா, லாஸ்ட் பெஞ்ச். விக்ரம். எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்போ பிள்ளைங்களோட போகிறோம். ஃபேமஸ் வசனம் பார்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ ஜஸ்ட் பிரீத். You are strong enough to cope with your challenges, wise enough to find a solution to your problems, and capable enough to do whatever needs to be done. இது எல்லாம் உங்களுக்காகவே தான். So you are capable of whatever things you desire or dream, you will achieve if you build up resilience and you lose the fear of failure. So wishing you all a very good luck, and my heartfelt wishes again for you people to come up great in life, just like our Nalini ma'am, the heroine of today. So thank you so much. Thank you, madam, for your wonderful speech. So the younger generation of today is multi-talented actually. They are all-rounders in many things, but resilience and facing the failure is an attitude which they have to develop, I guess. So from your speech actually we could relate, all of us could relate to that, learning a bicycle riding, whatever it is, and also all the exam stress, all this every one of us here could relate to, and we have to develop the never give up attitude. So any time, any point in life, we have to take home, as a take home message of your speeches, we have to never ever give up until and at last we breathe. We have to keep on trying. That is what I guess madam has covered all the topics wonderfully well. Thank you so much, madam, for the speech. Thank you. And as per ma'am's wish, I am taking another 3 more minutes, which ma'am ஒரு song கேட்டாங்க. So a topic தக்கன ஒரு song. I think you know boomerன்னு சொல்லிடாதீங்க. அந்த song வந்து இந்த டைட்டிலுக்கு பொருத்தமா இருக்கும். ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் போராடும் போக்களமே, ஒவ்வொரு விடியலுமே சொல்கிறதே இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே. நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில், லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில். மனமே நீ மாறிவிடு, மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. உள்ளம் என்று எப்போதும் உடைந்து போகக்கூடாது. இந்த வாழ்க்கை என்ற எண்ணம் தோன்றக்கூடாது. எந்த மனிதன் நெஞ்சுக்குள் காயம் இல்லை சொல்லுங்கள், காலப்போக்கில் காயம் எல்லாம் மறைந்து போகும் மாயுங்கள். புலி தாங்கும் கற்கள் தானே மண் மீது சிலையாகும், வலி தாங்கும் உள்ளம் தானே நிலையான சுகம் காணும். யாருக்கில்லை போராட்டம், கண்ணில் இல்லை நீரோட்டம், ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினம் முயன்றால் ஒரு நாளில் நிஜமாகும். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு, மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. வாழ்க்கை கவிதை வாசிப்போம், வானம் அழகு யோசிப்போம், முயற்சி என்ற ஒன்றை மட்டும் மூச்சு போல சுவாசிப்போம். லட்சம் கனவு கண்ணோடு, லட்சியங்கள் நெஞ்சோடு, உன்னை வெல்ல யாரும் இல்லை, உறுதியோடு போராடு. மனிதா உன் மனதை கீறி விதை போட மரமாகும், அவமானம் படுதோல்வி எல்லாமே உறவாகும். தோல்வி இன்றி வரலாறா, துக்கம் இல்லையின் தோழா, கொடுமுடிவிருந்தால் அது தெளிவிருந்தால் அந்த வானம் வசமாகும். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு, மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு. Wish you all the best, my dear children. Thank you so much for your patient hearing. Thank you so much, ma'am, for your
a beautiful song dedicated to our beloved VP ma'am. Now I request the chairperson to felicitate the speaker, Dr. Kgmc. Moving on to the next topic, emotional intelligence in artificial intelligence era. Speaker, Dr. B. Radhakrishna sir, Associate Professor, Department of General Medicine, ACS Medical College, Chennai. Chairpersons, Dr. M. Mohan Lakshmi ma'am, MD, Pharmacology, Associate Professor, Department of Pharmacology, Dr. A. Ramesh, Sir, General Surgeon, Associate Professor, Department of General Surgery. With the permission of the speaker of this session, a few words. Heroine of the day, NALINI madam வந்து physiologist தான் சொந்தம் கிடையாது, placement department தான் சொந்தம் கிடையாது. அவங்கள சுத்தி நீங்க இருந்தாதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் நினைச்சிடாதீங்க. I am from Stanley. 12 வருஷம் கழிச்சு இங்க வந்தப்போ விட்டுட்டு ஓடி போயிடலாமா அப்படிங்கிற மனநிலையில தான் நான் இருந்தேன். மேடம் வந்து முதல் 2 மாசம் நான் ஜாயின் பண்ணப்ப இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் கரூர்ல சில, அதாவது என் பேர் தெரியும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் மேடம் கொடுக்குது மேடம் பண்ணுங்க மேடம் அப்படிம்பாங்க. ஆக்சுவலிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வந்து மேடம். எந்த ஸ்பீச் ஆரம்பித்தாலும் ஆக்சுவலி என்னென்னா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஃபேமிலியை விட்டு குழந்தைங்களை விட்டுட்டு அம்மா அப்பா யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ குவார்ட்டர்ஸில் வந்து மேடம் ஒரு டிபியே கிடையாது. நான் எல்லா இன்ஸ்டியூஷனும் டிபினா அந்த பட்டு புடவை, அந்த ஹை ஹீல்ஸு, அந்த ஆட்டிடியூடு, அந்த லுக்கு, அந்த ட்ரெஸ்ஸு, அந்த ஸ்பெக்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் மேடமோட ட்ரெஸ் என்ன தெரியுங்களா? அவங்க சிரிப்பு. மேடமோட வயிறு நெக்லஸ் என்ன தெரியுமா? அந்த சிரிப்பு. மேடமோட நெத்தி சுட்டி எது தெரியுமா? அந்த கண்ணாடி. மேடம் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன், டிபின்னா இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணுமே மேடம், இப்போ பாருங்க உங்கள் ஃபிசியாலஜிஸ்டாக பளபளன்னு இருக்காங்க, ஏன் பட்டு படவை இல்லை, ஏன் மல்லிகைப்பூ இல்லை, ஏன் ஜிமிக்கி இல்லை, மேடம் அதெல்லாம் போட்டால் வேஷம் போட்ட மாதிரி இருக்கும் மேடம் அப்படின்னு. எனக்கு வந்து என் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 56, நான் சொன்னேன் இங்கே எல்லாம் கோச்சுக்கிறாங்க, 56.5. எனக்கு ஏஜில் என் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரெண்டு யாரும் இல்லை, எல்லாம் இப்போ தான் பிறந்த பிள்ளை வச்சுருக்காங்க, என்னை தள்ளி வச்சுட்டாங்க. என்னை மேடம்னு கூப்பிட்றதா இல்லை சேர்த்துக்கிறதா அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன். நான் இன்னும் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஆனால் என்னோட குவார்ட்டர்ஸில் வந்து கதவை தட்டினப்போ குட் மார்னிங் மேடம் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லைங்க மேடம் மேடம் அப்படின்னு கையில் வந்து பிடிப்பாங்க. அந்த கையில் பிடிச்சதில் நான் எங்கேயோ போயிட்டேன். நான் இந்த வருஷத்துக்கு 2 தடவை தான் என் குடும்பத்தை பார்க்க சென்னைக்கு போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் கேட்பாங்க, அப்படி என்ன உனக்கு கரூரில் பிடிச்சி போச்சு? எனக்கு காலேஜ்லையும் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, குவார்ட்டர்ஸ்லையும் அதே ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நான் அங்கே தான் இருப்பேன். ஏன்னா இப்போ சொன்னாங்கல்ல சக்ஸஸ், அது இப்போ சார் ஸ்பீக்கர் பேச போகிற எமோஷனல் சக்ஸஸ். அந்த எமோஷனல் சக்ஸஸை, அந்த எனர்ஜியை இன்னொருத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபரபிள் பை கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாம் குடிக்கக்கூடிய ஒரே ஃபிகர். யூனிக் அது யூனிக் NALINI மேடம். தயவுசெய்து பிசியாலஜிஸ்ட்ல அவங்க சொந்தம் கொண்டாடினாங்க. She is my father figure, mother figure, my friend, my age. I am welcoming the speaker of this session with this introduction. Sir, it is my absolute privilege to welcome the audience to this insightful session on
physiologist whose expertise extends beyond the realm of synovial biopsies and serological markers. With an illustrious record of presentations at national and international conferences and contributions to reputed journals, he brings a perspective that blends scientific rigor with the heart of human connection. As AI advances, much like a well-calibrated biological therapy, it is our emotional intelligence that will determine its most effective and ethical application. And who better to guide us through this intersection of technology and human emotion than our esteemed speaker. Sir, the chair is yours. Thank you so much, ma'am, for the kind introduction. Thank you so much, ma'am, for the kind introduction. And I wish to thank Dr. Nalini personally. She was my classmate. When I was your age, we entered Stanley Medical College on September 13th, 1982. And now we have come a full circle, and ma'am is retiring, and I have retired and have taken up the job at ACS Medical College. With this, I have to go into my first slide because we are already running the time late. Okay. First, a little bit of history.